La Eurocámara da la voz de alarma ante el aumento de la represión transnacional. El Parlamento Europeo ha aprobado un informe que alerta sobre el auge de la represión transnacional, una táctica utilizada por algunos gobiernos para perseguir a la disidencia más allá de sus fronteras e intentar silenciar a miembros de su diáspora o a opositores exiliados. Estas prácticas adoptan múltiples formas, desde campañas de difamación y amenazas digitales hasta repatriaciones forzosas e incluso asesinatos. Basically, since the end of the Cold War, what's happened is that more people have been able to leave repressive states and settle somewhere else. And also we have telecommunications technology that allows us to stay in touch and actually also allows authoritarian governments to track people when they move abroad. And so what we've seen is this increase in authoritarian states trying to track and silence, surveil, harass dissidents abroad, including in the US, Canada, and all over Europe. Los eurodiputados piden ahora a los países europeos que tipifiquen la represión transnacional en su legislación nacional. También instan a los Estados miembros a prohibir la exportación de programas espía a países que recurran a estas prácticas. On propose aussi de mieux lutter contre ce qu'on appelle les logiciels espions. Aujourd'hui, ces logiciels espions participent du harcèlement dans le cadre de la répression transnationale. C'est quelque chose que vous pouvez avoir sur votre téléphone, sur votre ordinateur sans même le savoir. Et aujourd'hui, vous avez par exemple beaucoup de dissidents russes qui sont espionnés via ces logiciels. Según Freedom House, más del 25% de los gobiernos han recurrido a la represión transnacional en la última década, con más de 1.200 incidentes en un centenar de países. 10 regímenes concentran casi el 80% de los casos, liderados por China, Turquía, Tayikistán y Rusia. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, advierte sobre las crecientes tensiones en torno a determinados componentes críticos como los chips electrónicos y los minerales de tierras raras. Sus declaraciones se producen tras el reciente enfrentamiento entre el gobierno neerlandés y el chino tras la toma de control de facto de su filial europea por parte de la Haya, recurriendo a una legislación de la Guerra Fría para garantizar el suministro de sus microchips esenciales. El partido de Xi Jinping respondió interrumpiendo las exportaciones de estos productos tecnológicos desde China, hiriendo de gravedad a la industria automovilística mundial hasta hace 4 días, cuando reanudó estos envíos globales. En declaraciones exclusivas a Euronews, el comisario Šefčovič afirma que es necesaria una diversificación urgente de estos productos. I think the lessons also from this is that we just need to even work more closely with our industry and to motivate them even more to diversify the supplies. And simply we have to work a little bit more like Japan, where they're stockpiling some of the critical raw materials, some of the, let's say, critical technologies and critical chips. And I think this would be one of the lessons which we want to bring in the new economic security doctrine which we'll be presenting before the end of the year. The minister responsible, Minister Karaman, said he'd do it again. So do you understand, acknowledge, appreciate why the Dutch did it? Do you think they did the right thing? I think that we are not privy to all the details because, of course, a lot of this information is super sensitive. So I think if it comes to the details of the concrete steps which are linked, I understand with the leadership of the Nexperia and the CEO in that regard. So I know that on the level of the technical teams, they went through great details. What was very important for me, it's from one side to show really the European unity and solidarity, which we did, and to resolve the immediate threat of the halting of the production of the important companies. But I suppose the response to almost overthrow the whole of the industry, I mean, do you think that's a harbinger of the future relations with China? I think it very much underlines the lessons we learned over the past years, and it doesn't concern only China, that simply today everything could be weaponized. So if you are dependent on something, if you have a dependency, it could be weaponized. It started with the gas, then, of course, it continued with the critical raw materials, with data, with high-end, low-end chips, and so on and so forth. We just simply have to have much more open mind
what are really the critical elements of European economy which we need simply to monitor much more closely. Condenado a 8 años de cárcel por el régimen ruso tras criticar a Vladimir Putin, Dmitry Glukovsky, autor de la saga Metro 2033, donde imagina un mundo tras una guerra nuclear, habla con Euronews durante una escala en el aeropuerto de Varsovia. Le preguntamos al escritor si el escenario de una guerra nuclear entre Rusia y Occidente podría llegar a materializarse. The only scenario in which Putin would be really forced to start nuclear war is the American tanks approaching Moscow. Then there's nothing to lose scenario, and then he might push the button. El periodista considera que Putin no quiere firmar la paz o un alto el fuego. The purpose of this war is to eliminate Ukraine as an independent country and turn it into a fully controllable satellite of Russia. A peace right now does not help him to achieve it, because it just freezes the situation. Entonces, ¿cuándo y cómo cree este escritor de ciencia ficción que terminará la guerra con Rusia? Glukovsky lo tiene claro. He might say he's happy with taking the entire Donbass, but that would require Zelensky to retreat from Donbass. That would weaken Zelensky's positions inside the country. So a few years will go by, just as it happened with Crimea, then Donbass, and then this incursion. Russia will rearm, Russia will regroup, and Russia will strike again because it cannot afford existence of a competing project with democracy pro-Western. It's the threat to the personal power of the autocrat. Now, as long as he's in power, this war continues. The next generation will be able to fully reset it because it's not about Russian national security, it's about the security of the power of this person. As soon as he's gone, for natural or unnatural reasons, everything changes. Podrán ver la entrevista completa en la web de Euronews. El Reino Unido aumentará de 5 a 20 años el tiempo de espera para que los solicitantes de asilo pidan el asentamiento permanente. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunciará las reformas el lunes. Mahmood afirmó que el Reino Unido será un santuario para quienes huyen de guerras y peligros en el extranjero, pero que se introducirán normas más estrictas similares a las de otros países europeos. Because what I also want to do alongside the changes that I'm making on reducing those pull factors is to create more safe and legal routes for people to come here legitimately at our invitation, which we believe is the best way to bring people over from danger abroad and help them settle in this country. El gobierno británico espera que el plan disuada a quienes se plantean realizar el peligroso viaje a través del Canal de la Mancha. Más de 32.000 personas han llegado al Reino Unido en pateras en lo que va de 2025 y se espera que la cifra de todo el año supere las 37.000 del año pasado. La migración no autorizada es un problema desde hace varios años, pero ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda política de los últimos meses. ¿Están preparadas las ciudades europeas para el cambio climático? Las olas de calor, las inundaciones y las sequías son los riesgos climáticos urbanos más urgentes. Más del 75% de los europeos vive en ciudades, lo que los sitúa en primera línea frente al cambio climático. Según una encuesta de Eurocities, en 54 ciudades de 17 países, el 80% ya ha desarrollado o está desarrollando un plan de respuesta de emergencia. El 78% trabaja también en sistemas de alerta temprana para avisar a la población ante amenazas climáticas. En cuanto a edificios, el 81% de las ciudades impulsan nuevas normativas de construcción centradas en la resiliencia y el 56% realiza evaluaciones de riesgos cada 2 o 3 años. Aún así, el 13% no restringe la edificación en zonas inundables. Pese a que el 61% de las ciudades europeas cuenta con un máximo de 10 empleados dedicados a la adaptación climática, la falta de financiación personal y coordinación entre organismos sigue siendo el mayor obstáculo. Los ingresos municipales y la financiación de la UE siguen siendo las fuentes más accesibles para impulsar estas medidas. No, Portugal is not banning all Islamic practices.
Viral claims on social media allege that Portugal is banning all Islamic laws and practices, and that failing to comply will result in a €4,000 fine. This post on X has been seen more than 800,000 times and has been shared and liked thousands of times too, and alleges that more and more EU countries will follow suit. It attaches a video which also makes the same claims, noting that France, Italy, Sweden, Austria and Belgium are also going to implement the same measures. However, the claim that Portugal and other countries are banning all Islamic practices is wrong and appears to be an exaggeration of a recent bill to ban the wearing of face veils in public places. In mid-October, the Portuguese Parliament approved a bill banning face veils worn for gender or religious reasons in public, in a move seen as targeting the face coverings worn by some Muslim women. It was proposed by the far-right Chega party and received support from the ruling centre-right PSD, the Liberal Initiative and the centre-right CDS-PP. Anyone flouting the new law could face fines of between €200 and €4,000 depending on the severity of the case. So the online claims clearly have some parallels to the face veil ban, but they've exaggerated and misconstrued the truth. The law will now be debated in a parliamentary committee where it may be amended before returning to the plenary for a final vote. President Marcelo Rebelo de Sousa still needs to approve the law, otherwise he could veto it or send it to the Constitutional Court for review. Once fully approved, Portugal will join the likes of Austria, France, Belgium, Denmark and others in the group of European countries which have banned the burqa. But again, this doesn't mean that these countries have banned the practice of Islam.